Hi friends, എല്ലാവർക്കും Binnimagicgrammarന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. This, that, these, those. എല്ലാവരും കേട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലേ? This, that, these and those. ഈ 4 വാക്കുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? This, that, these and those are called demonstratives. Once again, this, the spelling is T-H-I-S, this, that, T-H-A-T, that, these, T-H-E-S-E, these, T-H-O-S-E, those. These 4 words are called demonstratives. So, these demonstratives point out specific people and things. So, these demonstratives point out specific people and things. മറന്നു പോകില്ലല്ലോ ഈ this, that, these and those are called what? Are called demonstrative and they are used to show specific people and things. ഇനി this and that are singular. Singular meaning this and that are used to denote single thing. ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? This and that. This book, this pen, this boy, this pencil, that book, that pen, that boy, that pencil. So, this and that are singular. അപ്പം these and those, these books, these pens, these pencils, these dresses, those books, those pens, those pencils, and these and those are plural. Singular meaning one, plural meaning more than one. I like this apple. I like this apple. So this denotes very close or nearby things. അടുത്തുള്ള ഇതിനെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ this ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I like that book. That denotes far away things. അടുത്തല്ലാതെ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെയോ മനുഷ്യരെയോ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കും? that. അപ്പം അടുത്തുള്ളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ദിസും ദൂരെയുള്ളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ദാറ്റും. ഇനി these and those are plurals. These meaning these-ഉം അടുത്തുള്ളവയെ കാണിക്കും, those ദൂരെയുള്ളതിനെ കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? this, that, these, those. This and that are singular. These and those are plural. So, these 4 words are called demonstratives. This and these denote nearby things. That and those denote what? Far away things. I like this book. I like these pens. I like that boy. I like those birds. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? this, that, these and those. ഇനി തെറ്റിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ Binnimagicgrammar. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.